Nature's reminder to God's own country struck in the form of a flood in June 2018. Those were the days when raindrops splattered on the ground, assumed a deathly dimension and staged a ravaging dance of destruction on Kerala's dreamscapes. Driven by the conviction that reconstruction of the damaged schools is an indispensable need, an action plan was made under the leadership of Plan India and with support from J&K Bank to renovate 7 selected schools spread across Alappuzha district. 2018 കേരളത്തിലുണ്ടായ അതിപ്രളയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനായി ആലപ്പുഴ സബ് കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഐ ആം ഫോർ ആലപ്പി എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Emphasis was given to the water sanitation and hygiene structures, WASH, especially for girls, to continue their education and ensure their health and well-being. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വളരെ പിന്നോക്കം നിന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ഇത്. CYDA എന്ന സംഘടന കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സ്കൂളിലെത്തുകയും സ്കൂളിൻ്റെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് യൂറിനൽസ്, ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഏരിയ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തരികയും അതെല്ലാം ആകർഷകമാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്ലാൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഏതാനും സ്കൂളുകൾ, ഒരു 7ലധികം സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കുടിവെള്ള സൗകര്യവും ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി ആ സ്കൂളിൻ്റെ മോടിയാകെ മാറുകയും രക്ഷകർത്താക്കളെ കൂടുതൽ ഈ സ്കൂളിനെ ആകർഷിക്കുകയും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. Through multifarious activities, these plans were effectively implemented by the combined efforts of the district administration, Department of Education and Center for Youth Development Activities or CYDA. പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഹാൻഡ് വാഷ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയും നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Along with the lessons learned from the recent floods, proper sanitation facilities were put in place for all students, for girl students particularly, along with imparting awareness on hygiene. To ensure healthy hygienic habits, Plan India strives to provide materials on hygiene, educational resources and sports kits to bring in distinctive transformation in the lives of students. എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കെട്ടി നിറയാറുണ്ട്. ബാത്റൂമുകളിലൊന്നും കയറാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ നല്ല പൈപ്പും നല്ല കതവും ഒക്കെ വെച്ച് നല്ലതാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. We are now in the grip of the COVID-19 pandemic. This pandemic has impressed upon us the importance of maintaining personal hygiene. The water sanitation and hygiene program will serve to instill the message of personal hygiene and cleanliness in the minds of students at the school level. This will serve as a springboard from which the message will percolate down to the masses.